beside the sheep is Seljalandsfoss. Contribution tourism থেকে হয়. Probably one of the most famous waterfalls in Iceland because you can go behind it. If I were to slip, I'd fall into that pool. আমরা এই ওয়াটারফলের সাথেই রাজস্ব যাচ্ছি ডিজিটাল রাস্তা. Now we are in the cave right behind the waterfall. So now we're in the cave behind the waterfall. ঘুরতে গিয়ে এইটার উপরে যেরকম পানি পড়ে সেই পানিটা পড়ছে অনেক চিকিৎসা. তাই না? এই বোট দিয়ে যেতে হবে. এটা যদি প্রপারলি না আসে এখানে অনেক জায়গায় গিয়ে কষ্ট পেতে হবে. পানি, পাথর, কাদা, মাটি সব কিছু থাকে. আমরা এখন আরেক সাইডে চলে এসেছি মোটামুটি. See, that was hard. I have tiny legs. My shoes are just... Oh yeah, sheep. We saw them. They didn't see the barrier at one time, but they just ran that because they want. Whoa, whoa! Huh? Can I show you something? Yes. Okay. My hair is all wet because it was all falling out. And also my GoPro died and then turned on again. And it died 35% something. and then it came back to 4%. That's the